ഹലോ ഗൈസ്, ഹലോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സ്ട്രീം. ഹലോ എത്തേജറോ നിസോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. രഞ്ജിത്തോറോ വെൽക്കം രഞ്ജിത്തോറോയെ. ബ്രേക്കാണാ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ? എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നോ. എന്നാ രഞ്ജിത്തോറോ സുഖല്ലേ? പനിയൊക്കെ മാറില്ലേ? രഞ്ജിത്തോറോ നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സിറ്റി കയറി. രാത്രിയാണ് കണ്ടിരുന്നത് ഇത്. ആ @Ranjit_M22 has become a member. 50 ചിപ്പി പറഞ്ഞു കേട്ടാ ജെയിമറിൻ്റെ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കയറാം. എപ്പിസോഡ് 5 സെറ്റാണേ, പറയുള്ളൂ. അയ്യോ, ലിങ്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. എന്താ പിടിച്ചോ ലിങ്ക്. പിൻ വേറെന്താടാ ഉള്ളത്? വേറെന്താടാലോ. കോളിട്ട് ലിങ്ക് ഇട്ട് കോളിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പോയിട്ട് വാട്സപ്പിലും ഇൻസ്റ്റയിലും ഇടട്ടെ. പേജറോടെ വി സി ഇല്ലല്ലേ? 6 ലൈക്കൊക്കെ ആയാ? ഓ റെസ്യൂം. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഡെലിവറിക്ക് ഇറങ്ങാം. കുറച്ച് മോൺസ്റ്റർ ഓടിക്കാം. ഇനി വേണം. പറയട്ടെ പറ്റുന്നട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ശരിയും കൂടിയാ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ. മതി ഇപ്പണാൻ പോണ്. നമുക്ക് മാനെ പറയൂ. ബേബി എന്താ രഞ്ജിത്തോറോ കണ്ണുറിച്ച് നോക്കാം. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Hey Sam, those new sites you've brought into the network have helped us to restore more of our archives. Unfortunately, I still haven't managed to dig up anything about the BB's origins. And I'm completely locked out of BB-28's service record. If I could at least access that, I might be able to tell you why you've been experiencing those strange episodes. Well, I'll keep at it. You do the same. Sam, check the terminal for available orders. Sam.
for the bridges. Higgs set Fragile up, huh? Eavesdropping again. It's all in your cuff logs. And with the aid of the Cairo network, we were able to restore Middle Knot City's regional archives. The records corroborate her story. Don't need you to tell me what's true and what ain't. I could hear it in her voice. Son of a bitch fucked her over good. No reservations about working with her then, I hope. Good news, Sam. The bot you sent out made it to its destination. The test was a success. Got another one prepped for you to use. Take you with my thanks. One more thing, Sam. A new delivery type has been added to the terminal. Your hard work's getting noticed. Because of that, there's been some talk of offering a premium service. Now, it might seem like a hassle to willingly take on extra restrictions, but if you succeed, you'll boost your rep even more. So, if someone asks you to deliver within a time limit, you could counter it by setting the limit even lower, thereby earning yourself a better evaluation if successful. Now, if you're feeling up for a challenge, give it a try. പാട്ടമ്പാടി പോണ്ട്. Sam, sometimes other porters will return Bridges' vehicles to the garage. They're for everyone, so feel free to use them if you want. Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. Begins. Have a pleasant journey. എന്റെ ബൈക്ക് ഇതാരുടെ ബൈക്ക് പിന്നെ recover the chip from receive.
ടേക്ക് ഓർഡർ നമ്പർ റിക്കർ ചിപ്രം റിസീവ് അതല്ലത്. സെക്കോൺ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വന്നല്ലോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് വന്നല്ലോ. താങ്ക് ഫോർ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. കൈനട്ടം കിട്ടിയേ. At Zagon Lord -RD4 FB donated £2 through super chat. Buggy. ഓയ് താങ്കു സെക്കോൺ ബ്രോ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അല്ല എനിക്ക് വഴി മാറി, എവിടൊക്കെ പോണ്ടേ? Okay. എന്തോ ചെയ്യാണ്ടല്ല. കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോണ്. ഓ no materials. പോയല്ലാരും. So you made it. Looks good as new. My hat's off to you. Oh yeah, I got something for you. Hope you find a use for it. ആരുടത്തല്ലത്? മാൻഡ്രേക്കാ? Well, take care of yourself. Good work. New order. Please access delivery terminal for further information.
information. Take note from. ഇവിടെ തന്നെ. ഒന്നും വേണ്ട. Order assigned. Weapons restrictions lifted. ഒരു മിനിറ്റ്. വന്ന് ഞാൻ വൻ പണിയാണല്ലോ ഇത്. അയ്യോ മഴ. എൻ്റെ പൊന്നെ. എൻ്റെ ബൈക്ക്.
ഓടാ. അയ്യോ പിടിവിടാ പിടിവിടാ. എന്റെ ബൈക്കോടെ ഇതിലും കൊറേ ഉണ്ട്. വിളിക്കോ വിളിക്കോ.
എവിടുന്നു അത്? ഇത് മറ്റന്മാരുടെ ക്യാമ്പല്ലേ? അല്ല, ബ്രിഡ്ജസാണ്. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Delivering cargo. Hello. Sam Bridges, right? We've been expecting you. The gauge you brought is going to save a lot of lives. Let me do a quick inspection. Oh, wonderful. It's in perfect condition. Thank you. നമ്മളിതുവരെ ഗെയിമിന്റെ പകുതി പോലും ആയിട്ടില്ല. Once you connect us to the network, we'll be able to share our measurements with everyone. You mind doing the honors? പകുതി ആവാനും ആയിട്ടില്ല അവണ്. I'm sure they told you, but this weather station was built before the Death Stranding. Bridges 1 came and fixed it up. Unfortunately, we lost contact with our weather satellites a while back. Interference from chiral clouds. So it's been tough to measure chiralium levels and predict timefall. But thanks to you, this weather station can finally function as intended. You made our jobs easier. Now let us do the same for you. We won't let you down, I promise. Take care. I see you got the weather station back online. Excellent work, Sam. When a region is integrated into the chiral network, it's also brought closer to the beach, in a manner of speaking. There's a significant impact on chiralium levels, and measuring that impact is one of the Cupid's primary functions. The more we know, the more accurately we can determine where to expect timefall and when. Without the chiral network, we'd be left guessing. Oh, and thanks to your latest accomplishment, you can now review the weather forecast via your cufflinks. Check your map. You'll see. Ought to come in handy when you're planning routes. I'll keep an eye on the chiral density from right here in my lab. It's not too far from South Knot City. Keep processing those orders and you'll put that region on the grid soon enough. Good luck, Sam. Good work, Sam. That's one more site on the grid. Keep it up and we'll be finished before you know it. The weather station's forecast should be visible to everyone on the chiral network now. Yourself included. You can access them via your cufflinks. Could be useful when plotting your routes. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information.
We've added a timefall shelter option to your PCC. They're perfect for keeping you and your cargo dry until the weather improves. Sam, I've added it, but give it. A floating carrier is a kind of tractor car. Chiral crystals keep it suspended in midair, allowing it to move unimpeded over rough terrain. You can load one if one just make. Order assigned. Sam, seems like you don't have enough resources to build that safe house. Make sure to take everything we earmarked for you. Weapons restrictions lifted. All right, you've made it. Let's get that safe house built. You good to go? Weather forecasts can now be viewed via your cufflinks. Should come in handy. Sam, if there's... Sam, first, equip your PCC and select Safe House. Safe house പണി. Sam, you'll want to get those materials over to the safe house sooner rather than later. Sam, seems like you don't have enough resources to build that safe house. Sorry, Sam, but we're short on supplies at the moment. You're gonna have to scrounge up the necessary materials on your own.
Just so you know, Sam, distro centers and the like are stocked with materials you can use to fabricate equipment. You can also take what you need to build structures. That said, there are limits to what each facility can spare. Check their terminals to see what they are. നിനക്ക് അടച്ചിരിപ്പന്നെ നിർത്തുക. ആ കഴിഞ്ഞ Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. ആ വണ്ടി എങ്ങനെ അകത്തുരുമ്പായി? Hello, Lepa. Thank you, Sam. This safe house will be a boon to countless others in the long run. I'm not just talking about the porters who use it as a stopover on the way to the weather station, but the people they help and the people they help. We're all connected to someone else, Sam. But you'll have the honor of being the first person to rest there. Storing vehicle. മെസ്സേജ് ഇല്ല. Stand clear. Vehicle ready.
One or more have been. Deploying autonomous delivery bot. ഏതോ ഫാമിലോട്ട് എത്തിക്കണം. Order assigned. എന്ത് ദൂരം അത്? Predicting the weather is akin to predicting the future. Some animals have a kind of sixth sense that helps them to avoid danger, but we have something far better: the ability to gather data and act accordingly. Only humans possess this power to plan ahead. We have the capacity to live each day imagining what tomorrow will be like, and our imagination once gave rise to a rich, vibrant culture. But somewhere along the line, we lost sight of tomorrow. We reduced ourselves to animals, focused only on the here and now. ഹായ്. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. നല്ല പോലെ പാട്ട് കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവന്മാരെ ഇടയിൽ കയറി വന്നത്. Delivering cargo. Thank you. Bridges has always been so good to us. Amelie was a dear friend in the early days.
She saw the value in what we were doing and led the effort to get our farm up and running. We've been waiting a long time to join the chiral network. Let's have a look at that wheat you brought, shall we? Well, Albi, did you really bring us this much? How on earth did you manage? Oh, bless you. By the way, you wouldn't happen to know Fragile, would you? If you see her, pass along a message for us. Tell her, thanks for saving our hides. If she hadn't stepped up, South Knots and our farm would have been wiped off the face of the earth. She's a hero. And you can tell her I said so. All right, the network. Think you can get us online? So say, well, say and the. Thank you. Now to start really using timefall to our advantage. Our farm will be a world first. Truth be told, we've got some test fields, but without the ability to predict timefall, the results have been less than stellar. The timefall around here was fairly regular, so we had a reasonable idea of when to plant and when to harvest. But then the terrorists went and threw everything out of whack. Too many dead, too many craters. Weather became impossible to predict. The network's forecast ought to help us get back on track, thank goodness. If all goes to plan, we'll be able to expand our operation and use timefall to cultivate whole swaths of land. We'll continue our genetic research too, and see if we can't find a way to help develop a sustainable ecosystem. Hell, maybe we'll even stumble into some answers about the timefall while we're at it. We got our work cut out for us, but I'm up for the challenge. Thanks again, Sam. Good morning, Ashan. You've given us hope for a better tomorrow. I can't wait for the harvest. Yeah. That's the way, Sam. Halfway there. You can do it. Huh? Well, would you look at that? You've only just brought the Timefall farm into the network, and already we've got new orders. May as well make use of the return trip. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വേണം. സൂപ്പർ. ടോബി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടൂടെ മീറ്റിംഗ്. ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വിസില് 2 ഗാങ്ങിനില്ലേ?
Order assigned.
Delivery parameters updated. Time limit set. Have a pleasant journey. Sam, it's fragile. Though he calls himself a junk dealer now, your client used to work in comms as a repairman. Could fix anything, from simple wireless terminals to integral parts of the civic network. He was a good man, a pleasure to deal with. But after the attack near South Knot City, he changed. Not that I blame him. We gave him plenty of reason to distrust us. എന്റെ പൊന്നെ പോയി ജയിച്ചില്ല. എവിടെ ഞാൻ മാർത്തില്ല. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until... Delivering cargo. ലൈവ് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി ആരും ഉണ്ടോ ലൈവില്? ആശാൻ ചാറ്റിട്ടാ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ലോലപ്പനും. Long time gone, my girl. All because of some terrorist nut jobs.
and their buddies at Fragile fucking Express. Not to mention the Bridges assholes who had to go and kick the hornet's nest. Whatever. Let's see the goods. You make good time, like you're supposed to. That's your job, isn't it? As far as I'm concerned, all you porters are no better than terrorists. And nothing you say will convince me otherwise. So take your Cupid and fuck off. Well, okay then. Something tells me that if we want to win him over, we need to figure out what really happened to that woman in the hologram. He seems to think she died in the attack. But we checked South Knot City's records, and there's no death certificate for a woman matching her description. Which is why I asked Fragile to look into it. Hey, Sam. I was looking through my old client database on the off chance I might find our mystery woman. And wouldn't you know it, a pretty close match popped up. Facial and voice. She's still alive. Our junk dealer's grieving for nothing. I doubt he'll take our word for it, though. Hang on. He just posted another order. Probably just trying to push our buttons. May as well check the delivery terminal and see what he wants. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. 110 കിലോനോ? Order assigned. Collect at least 60 kg of old components. Weapons restrictions lifted. അപ്പം മറ്റന്മാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്.
ഇങ്ങനത്തെ 10 പെട്ടിയും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യണം.
എടാ Someone's happy. %60 ആയില്ലേ? എടാ
എടാ എന്റെ ലോഡ് വിടാന്നാറി അമ്മാരെ കൊണ്ട് കുട്ടിപ്പോടാ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ Delivering cargo.
ഏതാ അവള്? പോയി. Oh shit! You actually managed to get the goods out of there? That takes balls. And would you look at that haul? You're definitely a cut above those fragile express goons. Let me guess. The great deliverer, am I right? Thought so. ബഗ്ഗിയുടെ എന്റെ മോളാ പോടാന്ന്. You know, those ruins you went to wouldn't be ruins if Fragile hadn't fucked us over. Bridges, too. All that talk of rebuilding the country. It's just stirring folks up. My girl would still be alive if it wasn't for you people. She was there. When the terrorists tried to take out South Knot, she was already dead. Because of you. He's wrong. She's in a shelter southeast of the ruins. Mind if I take over? If he's not coming outside, then it doesn't matter who he yells at over the wire. And I'm guessing he'll feel better taking it out on me. Hey, Bridges. Fragile says my girl's alive. And I'm just supposed to believe her? After what she did? Hell no. You're gonna need to prove it. And there's only one way out. I'll give you something to take to this woman you found. She says it's hers. You bring her back here to me. Take this with you, too. It's a skeleton I made that improves stability and mobility. Threw together some of the parts I've got lying around. Just so we're clear, I'm only giving it to you because I want to make abso-fucking-lutely sure you complete this delivery. If my girl's still alive, then when she sees what you're carrying, she'll want you to bring her here. You do right by me. I'll do right by you. Good work. New order available. Sam, the order's been posted. Take a look at the delivery terminal. ഭാരതി കിടക്കുന്നത്. According to the junk dealer, the Cairo hourglass is extremely fragile. And that... That's a little something from the junk dealer. Sam, that active skeleton is built for speed. It's designed to augment muscle movement, enabling you to travel faster. There's even a boost function if you really need to hustle, but it'll eat up battery about as fast as you eat up the ground. To think he made a thing like that out of junk.
ഓടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ പോണം നഞ്ഞി. Weapons restrictions lifted. You know, if you've got a floating carrier but no cargo worth mentioning, you might try hopping on it yourself. റോബോട്ടിനെ അയക്ക്. ഇല്ല റോബോട്ടിനെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും അയക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ട്. എടാ വീഴല്ലേ ഓട്. അയ്യോ എന്നെ വീഴ്ത്തി. ആ കൊണ്ടുപോടല്ലേ. ഇതെന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത? ഇതെന്ത് മാങ്ങിത് അറിയാൻ പറ്റാതെ.
ഇതിന്റെ പുറത്ത് കിടന്നാലും മതി. അതാരാ വൈറ്റ് മനുഷ്യന്ന? അത് ഓൺലൈൻ പ്ലേയേഴ്സാ. ലൈക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇതുപോലെ വരുന്നതാ. നോ കയറൽ നെറ്റ്വർക്കാ. നാലപ്പന്നെ ഗ്രനേഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പറഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൊല്ലായിരുന്നു അതിനെ അവസാനത്തിന്.
ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Are you with Fragile Express? No. You're a Bridges porter, aren't you? I'm not expecting a package. Oh, it's nothing dangerous, is it? Oh my lord. I never thought I'd see this again. Let me have a closer look. Thank you. It's got a few nicks, but nothing that can't be fixed. I still can't believe it survived. So, I'm on the one and only chiral network now. That's wonderful. I'm happy to be a part of the UCA. You'll drop by again, won't you? Eh? Yeah. Take me with you. Please. I have to see him again. ശരിക്കുള്ളതാണോ അത് ഇതാണോ ഡിജിറ്റൽ? I made this for him, you know. When the terrorists attacked, my mother and I barely escaped with our lives. Yo, so sad. I tried to find him afterwards. I did. I just didn't know where to look. But that's not why I stopped. My mother never liked him. She made that pretty clear. But I didn't think she'd go as far as to lie. So when she said that he died, I believed her. Until I heard that message. It's him. It's really him. I should never have given up. Deep down, I knew he was out there somewhere. But I couldn't leave my mother all alone. So I tried to make my peace with it. Only I couldn't. Not even if I do wanted to. I was stuck in the past, unable to move on. Take me to him. I'm begging you.
ready to go. Right now, if you want, just say you take me. ഇതിന് ചുമന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. അയ്യോ, അല്ലെങ്കിലേ വെയിറ്റ് ഓവറാ. കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അതിടക്കുന്നു. ഇനി 2 പുതിയ ഷൂ വാങ്ങിക്കണം. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതാ, അതിൻ്റെ ആണ്. കഴിഞ്ഞില്ലേ? That should do some damage to any BTs you come across. The gun long. $45 As you know, you'll be transporting a living human being for a change. It goes without saying that any falls or heavy impacts sustained may result in injury to your client. So proceed with caution, now more than ever. അയ്യോ, കൊണ്ടും വരുന്നത്. എന്ത് നോക്കണേ? ആ, പൊതിഞ്ഞെടുത്തതിനെ.
I'll hold the hourglass. I don't want it to break. Super. Hey, Jindo bro, hi. Dalla. Thank you for your contribution. Apa di sana ngeloknya? Ini udah kondon deh. Dan yang itu yang gede itu lah. Weapons restrictions lifted. ഇതിന്റെയൊപ്പം നടന്നോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ അടുത്തോണ്ട് പോകണം എന്തിനാണോ എന്നാ പിന്നെ നടന്നു പോയിക്കൂടെ Look for the turf. Where it bubbles up and spreads. That's how you can tell. It will swallow you up if you're ready. It's bottomless. Or so claim the folks who use these places to dispose of terrarium-contaminated waste. And bodies too. If you don't have time to burn them, there's always the tar. മടിയായിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ആയിഷ് പോടാ
എടാ കൊണ്ടുപോയി പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയി. കൊന്നു മുറാനെ ഓർക്കോ. അയ്യോ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നില്ല. എന്താ ഇത് തീരുമ്പോ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒക്കത്തൊരു കൊച്ചും ബാക്കിൽ വേറൊരു കൊച്ചും. എന്തോ ഇത്? ബാക്കിൽ വേറൊരു ലോഡും കെട്ടി അടിച്ചിട്ട്. അത് വലിയ സീനല്ലേ, ഫ്ലോട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, വേണ്ട. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. അറിയിപ്പോടി തോളത്ത്. Are you hurt? Thanks, Bridges. I can't believe you're alive. That's my line, silly.
thought you were dead. My mom told me you were. I kept it close. Always. But after the attack, it stopped working. I thought about fixing it, getting the sand flowing again. But it felt too much like moving on. Like forgetting you. Well, now we can both move on. Together, you and me. If you're ready. Of course. The man I knew. They took better junk. He fixed things, made them like new again. Picking up the pieces and making the most of them. That's what I do best too. But this is one piece. We don't need. The only time that matters is the time I spend with you. So let's count the moments ourselves together. I'm asking you to marry me, dummy. I will. I do. Yes. One other thing. What? Don't hate Mom, please. Tell her this is what we want. Help her to understand and accept it. Because she needs us, and I need her. All right. I'm pretty good at patching things up. Sorry, I was such an asshole. I treated you and Fragile like shit. I'm gonna try and make a fresh start with my girl. And though I can't do half of what you people do out there every day, I'm ready to pull my weight. If you need anything fixed, I'm your man. The UCA can count on me. It'll take some getting used to, but it's past time. We will join the UCA's network. I won't let you down. I swear. We'll never forget you. Thank you. ലൈക്ക് അടിച്ച് കളിക്കുന്ന 200 ലൈക്ക് തന്നോളൂ 200 ലൈക്ക് Sam, that whole region is connected to the Cairo network now. Head for the next area. To connect South Knot City, you'll need to make a delivery from Lake Knot City. Huh? അവിടെ ലൈക്ക് 200 ഇവിടെ ലൈക്ക് 10 ഇവിടെ ലൈക്ക് 10 അല്ല 8 എനിക്ക് 8 കാണിക്കുന്നുള്ളൂ 10 പോലും ആയിട്ടില്ല Because you can't print everything. You do know that, right? ഇപ്പൊ 9
Food, medicine, organic compounds, that blood of yours that's proven so effective against BTs? None of that can be sent via the network, only the old-fashioned way. The people of South Knot have been struggling ever since the last attack. Now, if they're to survive, they'll need all the supplies Lake Knot can spare. Head back there and pick up the order. By the way, sometimes you might find yourself traveling home empty-handed, right? Wasted trip, I say. Make the most out of it by making sure you've always got an order on your back. For instance, one just came in from the junk dealer. A joint request from him and the Cairo artist, looks like. I think it'd be in everyone's best interest if you took it on. Check the terminal for details. Heads up, Sam. I'm detecting abnormal Cairo levels to the north of South Knot City. The numbers indicate heavy timefall in the area. It appears to be some kind of storm, but nothing like anything I've ever seen before. Though, truth be told, I can't actually see it either. The storm should be right outside my lab, but with the baby, I'm in no position to investigate. Doesn't seem to have done any real damage yet, but would you mind looking into it for me? Just be sure to keep your distance, alright? Take care. Restrictions lifted. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. Stretch my legs. Your work is greatly appreciated. എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയാലേ. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity.
Hey, why do you, bro? This is what the Welcome to the world stream. looked like hundreds of millions of years ago. It was just one big continent. And do you know what this is? The moon. I'll show you the real thing soon. I promise. The whole wide world will be yours to explore. You'll be able to go wherever you want. Even the moon. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തുവാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. നൈറ്റ് കാണാം. നൈറ്റ് എന്നൊരു ബോഗുണ്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. ഇതെപ്പോ? അല്ല, ഇതെപ്പോഴാ ആശാൻ കോളടിച്ച്? ഞാൻ കണ്ടില്ല. കുഞ്ചിയമ്മക്ക് 5 മക്കളാണ്. ഇതേ 5 മക്കളാണ്. 5ാമ പൊമ്മനെ കുഞ്ചുവാണ്. ആശാനേ താങ്ക് യു. എടാ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. മോശന്ന്. എടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലത്. ആശാൻ പോയാ? ആശാന സമയത്ത് ലൈവിലും വന്നിട്ടില്ല. എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് വെച്ച് നോക്കട്ടെ. ആശാനെ താങ്ക് യു ആശാനെ. അറിഞ്ഞില്ല ആശാനെ, സോറി. നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നില്ല, എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചായിരുന്നാ? പുള്ളി തെറ്റിപ്പോയിന്നാ. ഇപ്പൊ വന്നല്ലോ. പക്ഷെ നേരത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ. അയ്യോ, 50 രൂപ, ഇത് 40 രൂപ അല്ലേ? ആശാനിട്ട എന്താ അറിയോ? കുഞ്ചിയമ്മക്ക് 5 മക്കളാണ്. 5ാമൻ ഓമന കുഞ്ചുവാണ്. പഞ്ചാര വിറ്റ് നടന്ന കുഞ്ചു. പഞ്ചാര കുഞ്ചു എന്ന പേര് വന്നത്. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം കോൾ അടിച്ചിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല. അയ്യേ, ഞാൻ കണ്ടൂല.
ആശാനെവിടെ? ആശാൻ ലൈവില്ലാണ്. 5:09 കണ്ടയച്ചു. 20 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അയച്ചതാ. ആരും പറഞ്ഞൂല്ല. അവിടെ ബാറ് കയറിയിട്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാലും എന്താ വർക്കാവാണ്ടിരുന്നത്? ഇപ്പൊ വർക്കായി. ആശാൻ ഇനി TTS ഓണാക്കിയില്ലേ? അറിഞ്ഞൂടാ. ആശാനെ താങ്ക് യു. മെസ്സേജ് വന്നില്ലാന്ന്. അതാ ഇപ്പൊ വന്ന്. അതോ ടോപ്പ് ഫുള്ളിലാണോ? ടോപ്പ് ഫാമിലാണോ എന്നാ? സൂപ്പർ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല. അല്ല, സൂപ്പർ ചാറ്റിലല്ല. ഈ ലിങ്ക് കണ്ട മറ്റേ സ്ട്രീം ടിപ്സിന്റെ അതുവഴി ആശാൻ അയച്ചത്. അച്ചോ, ഞാനിവിടെ ചാറ്റ് ഇല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയതാ. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ ബാർ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു. പോക്കട്ടെ. പോയിന്റ് അറിയാം എനിക്ക്. പോയിന്റ് അറിയിക്കണ് കണ്ട. അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ടോപ്പ് ഫാം അല്ല അത് വേറെ സാധനം. സ്ട്രീം ടിപ്സ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കോ. ലിങ്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അയച്ചു നോക്ക്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ. ഏത് കയറി പോയിന്റ് ഒക്കെ കയറിയാ ശരി. ഞാൻ കണ്ട. ഞാൻ ഇത് നോക്കിയപ്പോ പെട്ടത് ഇതിലൊന്നും വന്നില്ല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതെ പകുതി ഇട്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ട, ഇവിടെയും വന്നില്ല. ഇതിലും വന്നിട്ടില്ലേ? ഇത് ഞാൻ അയച്ചത് വന്നു. പക്ഷേ സോറി ആശാനെ, സോറി. അപ്പോ താങ്ക് യു ആശാൻ. താങ്ക് യു ലോലപ്പ. ബൈ ബൈ. ബഗ്ഗായിരിക്കും. ലോലപ്പനെ അയച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാലോ. ഏത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നൈറ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ നൈറ്റിന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. ബൈ ലോലപ്പ. ബൈ ഇവാരിയോ ബ്രോ. ബോഗായിരിക്കും. നോക്കാന്ന്. ഇല്ല. ബൈ 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 ബൈ. I think the girls with their nails done now.